Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahmam, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Sharavana Baba. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമ പ്രാർത്ഥന പണ്ണുങ്കോ. All of you, devotees, please sincerely and soulfully offer your prayers. പ്രാണൻ പ്രകാശിക്കണം. Our life must be bright. പ്രാണൻ പ്രസാദിക്കണം. That life that become as a prasadam. പ്രാണൻ നമ്മളെല്ലാം നൽവഴിയിൽ നടത്തണം. That life force has to take us in the right path. அதுக்கு പ്രാണൻ പ്രവർത്തിക്കണം. For that, our life force has to develop. அதனால நம்ம சொல்றோம்ல, உயிரோடு இருக்கணும், உயிரோடு இருக்கணும். உயிரோடு இருந்தா போதும். That's the reason we always talk. We must alive. The alive mean that our soul and body together, and the ability to breathe and derive energy from that. സ്ഥലം, കാലം, വൈഭവങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേ இருக்கும். The time, location, and the different event, they constantly change. இப்போ நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டுருக்குறோம்ல இந்த இடம், நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்தப்போ இங்கே ஒரு காடு மாதிரி தான் இருந்தது. This location where we are seated now, when we visited the very first time, it is completely derelict, just like a jungle. இங்கே எல்லாம் ரொம்ப குப்பையாக இருந்தது. The place was completely filled with rubbish. நிறைய தேவையில்லாத சாமானங்கள் எல்லாம் There's unwanted stuff dumped in this location. சொல்லுமில்ல, ஒரு கார் ஷெட்டு. It's like a unkept garage. அப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தப்போ அப்படி இருந்தது இது. ஆனால் ஒரு வாரத்தில் நம்ம திருத்தி எடுத்துட்டோம். When our beloved Sadguru visited first time, that was the condition. Within a week, the place was transformed. அதே மாதிரி மயிலாடுங்குன்றத்துக்கு நாங்கள் முதல் முறை போன நேரத்திலும் இந்த மயிலாடுங்குன்ற ஒரு காடு மாதிரி தான் கிடந்தது. Then many of you know about Melpalani temple in Calicut. When our beloved Sadguru visited very first time, it is on a hill. It was jungle at that time. அங்கே யாருமே இல்லை. சிலவங்களெல்லாம் மாடு மேய்க்க வருவாங்க. That is a completely isolated place. Hardly anybody lives there. Occasionally, some cow herders come there to graze their cattle. குழந்தைகளெல்லாம் விளையாட வருவாங்க. Sometimes children go there to play. சிலவங்களெல்லாம் அவங்களோட விருப்பங்கள் நிறைவேற்றுவதற்காக வருவாங்க அந்த மலையில். Some people come for to fulfill their own desires. ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம போய் பார்த்தா அங்கே இருக்காது. If you go there now, it's completely transformed. இப்போ நிறைவான ஒரு சுப்பிரமணிய ஆலயம் அங்கே பிரத்யக்ஷமா now இருக்கு. And that location which is once it's jungle, it's a place for Sri Subramania. அந்த மாதிரி தான் கல்லுத்தான் கடவு மடம் பாலக்காடு இல்லை சாமி பிறந்தாலும் காலிக்கட்டில் தான் இந்த மடாலயம் எல்லாம் ஆரம்பமாயிருக்கு. So many of you know our beloved Sadguru took birth in a small village called Palakkad in southern state of Kerala. However, his spiritual journey commenced from a place called Kallathan Kadavu. It is close to the town of Calicut. முதல்ல முத்தப்பன் காவு என்றொரு சின்ன ஒரு கிராமத்தில் இருந்தோம் காலிக்கட்டில். அப்போ அந்த கிராமத்தில் ஒரு வாடகை வீட்டில் தான். Initially, he started his journey in a rented house, Muthappan Kaavu. Then Muthappan Kaavu. So he was in a rented house. அப்போ அங்கே இருந்து தான் இதுக்கு ஒளியேற்றி வச்சு நாமகரணம் எல்லாம் பண்ணி இந்த சேவை ஆரம்பமாயிடுச்சு. From Muthappan Kaavu, he light that divine light and named that Om Sharana Baba and commenced his spiritual journey. அங்கேயும் ஆரம்பத்தில் ஒரு அநாதமாக இருந்தது அங்கேயெல்லாம். Even that place, it was completely unkept, very little support from the locals. It faced many challenges. அப்புறம் அதெல்லாம் ஜெயிச்சு அங்கே ஒரு புண்ணிய பூமி ஆக்கிட்டோம். What he did, he overcome all those adversities and made that place an auspicious land. அந்த இடத்துலையே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து
பிரார்த்தனை நமஸ்காரம் பண்ண தொடங்கி. Even in that location, many thousand people visited to seek the blessing of our beloved Sadguru and offer their prayers. இதோட அரைவாசி அளவில் இருக்கிற ஒரு அறை தான் இருந்தது. Initially, that Kallathan Kaavu, the size of the room is half of this room. அந்த ரூமில் தான் ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சு சுப்பிரமணிய ஸ்மரணம், சுப்பிரமணிய நாமம், சுப்பிரமணிய ஆராதனையில் ஆரம்பிச்சது. Even in that room, he lit that divine lamp and commenced chanting of Subramania name, Subramania service, Subramania prayers. அங்கிருந்து தான் சரவண பவ மடாலயம் என்ற நாமகரணம் எல்லாம் பண்ணி. From Muthappan Kaavu, from that place only, the Om Sharano Baba Madam sort of come into existence. அப்புறம் அங்கேருந்து தான் கள்ளத்தான் கடவுக்கு போனோம். அங்கே ஒரு பக்தன் ஆத்மார்த்தமாக பாபாவுக்கு ஒரு பெர்மனண்ட்டான இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலிக்கட்டு சிட்டியிலேயே கொடுத்தார். So then he moved to Kallathan Kaavu. In that location, one devotee who is so close to our beloved Sadguru, who decided the Sadguru deserved a permanent place, he offered a place in that village called Kallathan Kaavu. அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம போய் பார்த்தப்போ ஒரு 14 சென்ட் நிலம்தான் இருக்குது. ஆனால் அது ஒரு காடுன்னு மட்டும் இல்லை, ஒரு குப்பை தொட்டி மாதிரி தான். அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அங்கே தான் குப்பை கொண்டு வந்து போடுவாங்க. So when he went to see the land, it was you can't call it a jungle. It was sort of, again, it's unkept land. All the neighbors come and dump their rubbish in that bare land. அப்போ அங்கே எல்லாரும் கேட்டாங்க, இங்கே எப்படி சுவாமி மடத்தை உண்டாக்கலாம்? Everybody was puzzled. How can he going to create a religious or spiritual institution in that location? அப்போது அந்த இடத்துல தான் மடம் வரணும். But our beloved Sadguru had a resolve. He wanted that institution has to come on that location. நாங்கள் கோவிலே காடாக்கணுன்னதுக்காக வரல தானே, காடாய் கிடக்கிற இடத்த கோவிலாக்கிறதுக்கு. So the purpose of his visit is wherever it's unkept or wherever is jungle, turn that into a temple. அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அங்கேருந்து எத்தனையோ லோடு குப்பை தான் அள்ளிட்டு போனது. So that before he prepared the land for occupation, they have to remove all the rubbish from that location. ஒரு 10-20 லாரி, nearly 20 trucks they have to hire 20 trucks to remove all the rubbish from that location. அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஷெட்டு போட்டு அங்கே தான் ஒரு சரவண பவ டாலைன்னு சொல்லிட்டு தீபம் ஏற்றி வச்சு மக்களெல்லாம் கூடியிருந்து கும்பிட தொடங்கினது. Even in that location again, he lit that divine light and invited people, devotees came and they all started to offer their prayers. அங்கே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து பகவானை சேவித்து பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஆனந்த நிலை அடைஞ்சாங்க. Many thousand people visited that location, received the blessing of the Sadguru and enjoyed that eternal happiness. அப்புறம் தான் மயிலாடுங்குன்றம் ஆரம்பித்தது. Then from there, it came Mailadamkundru. மயிலாடுங்குன்றம் சொன்ன மாதிரி தான், அங்கேயும் சூன்யமாக இருந்தது. அப்புறம் சுபிக்ஷமாயாச்சு. So when very first time our beloved Sadguru visited, that it's like a zero. But subsequently, it flourished and became prosper. அப்புறம் பாலக்காடும் ஸ்ரீகிருஷ்ணாபுரத்திலும் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஓலை குடிசை கட்டி தான் இந்த சரவண பவ ஆலயத்தினுடைய ஒளியேற்றி வச்சது. In the initial stages at the Palakkad, also a small shed, it has a roof with coconut leaves, and with that only all the spiritual activities begin at Palakkad. அந்த சின்ன குடிசை, it is a small hut. அந்த குடிசைக்குள்ளே இருக்கிற விளக்கை பார்க்குறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து கியூவில் நிற்பாங்க. To witness that lamp in that small hut, many thousands people came and waited patiently in the queue. காலையில் 3 மணிக்கெல்லாம் வந்துட்டு வரிசையில் நின்றுட்டு டோக்கன் எடுப்பாங்க. People come early morning 3 o'clock, patiently waiting in the queue for the token. 3 மணிக்கு டோக்கன் எடுத்தால் தான் 10 மணிக்குள்ளே பார்க்கலாம். If you have the token at 3 o'clock only, they can see the Sadguru at least around 10 o'clock. இங்கெல்லாம் காலையில் 6 மணிக்கெல்லாம் தரிசனம் ஆரம்பிக்கும்.
In Palakkad, normally the darshan start early morning 6 a.m. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கெல்லாம் இந்த சரவண மடாலயத்துக்குன்னு நம்ம ஒளி ஏற்றி வச்சு மக்களுக்கு வழியை காட்டியிருக்கிறோமோ சுப்பிரமணிய சேவைக்கு, அங்கே எல்லாம் குப்பையாகவும் காடாகவும் தான் முதல்ல இருந்தது. Wherever our beloved Sadguru went there and initiated that Subramanya Seva, our Subramanya consciousness among the mind of all the people, all those locations are derelict or unkept or filled with rubbish. ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறோன்னா, ஸ்தலம் காலம் வைபவங்கள் எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். Why our beloved Sadguru is saying that location, time and the events which within that time are constantly changing. நம்ம ஒரு 25 வருஷம் முன்னாடி இருந்த போலே அப்போ இருக்கிறோம். See, look at ourselves. Are we the same as we for 25 years ago? நம்மளோட அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் வாழ்ந்த அளவில் இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Are we having the same lifestyle as our parents or our grandparents? எல்லாம் மாறிடுச்சுல. Everything changed now. இப்போ நினச்சா கூட நம்மளோட ஞாபகத்தில் அதெல்லாம் வருதில்லை. Even if you try to remember how they had their life, we struggle to bring that back into our memory. இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், இன்றைக்கி நம்ம வாழ்கிறது, நம்ம பிள்ளைங்கள் வாழ்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ அமோகமாக இருக்குது. See our life and our children's life, how wonderful that is. முதல்லலாம் ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே வெட்டம் கூட இருக்காது, வெளிச்சம் இருக்காது, வழி இருக்காது, நீர் கூட இருக்காது. Say it's around 50 years ago, if you take a typical Indian village, and sometimes there's no electricity at that time and no path, and some villages, very unfortunate, they don't have even water. பாபா கூட பிறந்த காலத்தில் பாபாவோட இல்லத்தில் ஒரு ஓலை குடிசையில் தான் இருந்தது. அங்கே கரண்ட் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது, தண்ணி கூட கீழே இருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும். Even where our beloved Sadguru's ancestral home or the maternal home, even in that location, it's a small hut, there's no electricity, even the water they have to fetch it from further away. இன்றைக்கி நீங்கள் அந்த இடத்த போய் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. If you visit Palakkad or Mailadugundu, you won't believe the original condition. இப்போ அங்கே அநேகம் தீர்த்த ஸ்தலங்கள் இருக்குது. In today there's a many water fountains there. அநேகம் மகாமண்டபங்கள் இருக்குது. There's a many big halls there to accommodate thousands of devotees. அநேகம் திருத்தலங்கள் இருக்குது. There are many shrines for various deities. கோஷாலா, யாகசாலா, போஜனசாலா, தேவசாலா. There's a special location for the cows, special location to perform yaga, special location to offer annadhanam. பார்த்தீங்களா காலத்தோட லீலைகள். See the effect of time. அதே போல தான் லண்டனிலும் சரவண பவமண்டாலயம் ஆரம்பித்த காலத்தில் ஒரு அறையிலிருந்து தான் ஆரம்பிச்சது. Even in London, our beloved Sadguru started the Om Sharana Baba, that Madalayam, in a small room. வெம்பிளி சைடில் ஒரு குட்டி வீட்டில். It was at Wembley, in a tiny house, it all commenced. அதுக்கு அந்த வீட்டில் அந்த டிவோட்டி ஒரு ரூம் எங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தார். In that household, one of the devotee allocated one room to our Sadguru. அந்த வீட்டில் 3 ரூமு தான் இருந்தது. In that house has 3 rooms. அதில் ஒரு ரூமு எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. In one room they put everything. அப்புறம் ஒரு ரூமில் அவங்க இருந்தாங்க. One room the householder lived. இப்போ ஒரு ரூமில் நாங்கள் இருந்தோம். Another room they allocated to Sadguru. அந்த ஒரு ரூமில் தான் சுவாமி இருக்கிறதும் பூஜை பண்ணுறதும் எல்லாம். In the one room only our beloved Sadguru used it for as his own room, also as his prayer room. சின்ன ஒரு குட்டி டேபிள் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே விளக்கு வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சது. He had a tiny table on that small lamp. With that all started. எல்லாரும் அந்த ரூமில் தான் வருவாங்க சாமி பார்க்குறது. Everyone come to that room to see the Sadguru. வரும்போது அநேக யோசனைகளோடு வருவாங்க, திரும்பி போகும்போது எந்த யோசனையும் இல்லாமல் போவாங்க. When they come with many thoughts in their mind. When they leave, the mind is completely empty. அப்புறம் இங்கேருந்து ஆரம்பித்த சரவண பவமண்டாலயம் அப்புறம் பிரஸ்டன் ரோட்டுக்கு வந்தோம். From Wembley, it came to the Preston Road. அங்கேயும் ஒரு ஃப்ளாட்டில் தான் இருந்தோம். In Preston Road also he was
He had the accommodation on a flat. அங்கேருந்து யாராவது எங்களை பார்த்தீங்களா? அங்கேயும் ஒரு சின்ன அறையில் தான் முதல்ல பூஜைலாம் பண்ணி From the Preston Road also, in a small room, everything happened. அங்கே இருந்தும் நிறைய வருஷம் சேவை பண்ணி அப்புறம்தான் பார்னட் என்ற கிராமத்துக்கு பாதம் எடுத்து வச்சோம். From there, our beloved Sadhguru spent many years offering service to the devotees. Then, after many years, he came to Barnet. அப்போது நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், எல்லாருக்கும் அது பலமுறை சொல்லியிருந்தேன். At that time, he uttered few words. இது ஒரு பாலாலயம். He said, "This is not a temple. This is a small temple." இது பாலாலயம்னா தாத்காலிகம். In other words, a small temple in Balalaya means is a temporary temple. இது சரராசி, இது ஸ்திரராசி இல்லை. This is not permanent. This is just temporary. பாலாலயத்தில் சுவாமியை வச்சு சேவை பண்ண தொடங்கிட்டோம். So what he did in that location, he established the deities and started to offer pujas and rituals. இப்போ அந்த பாலாலயத்தில் இருந்த சுவாமி ஒரு ஸ்திரமான ஆலயத்துக்கு வர வேண்டிய காலம் ஆயிடுத்து போல. Now is the time. From that temporary setup, he need to move to a permanent setup. அதுக்கு பகவானே சில காரணங்கள் உண்டாக்குவார். For that, even the divine may create reasons and event in such a way. இப்போ அந்த காரணத்தை முன்னிறுத்தி இப்போ நம்மளெல்லாம் ஒரு பெர்மனண்ட்டான ஒரு ஸ்தானம் அந்த சுவாமிக்கு உருவாக்கணும்னு முடிவெடுத்திருக்கிறோம். So based on that reason, now it's time for all of us come together and create a permanent structure for Sri Kadramakandan Sri Yoga Gnanatandayatapani. இப்போது இது வரைக்கும் அந்த முடிவு யாரோட மனசிலும் வரல. இப்போ நேத்திலேருந்து அந்த முடிவு வந்தாச்சு. All these time there's no commitment or resolve for that, but from yesterday onwards that resolve became permanent. சுப்பிரமணிய ரொம்ப கருணாமூர்த்தி. Lord Subramania is very kind and merciful. இருக்கிறத எடுத்துட்டு அவருக்கானது அவர் உயர்த்த போகிறார். Whatever is there, he took it, but now he is going to develop and uplift whatever necessary for him. இதெல்லாம் பகவானுடைய லீலை என்று தான் நம்ம எடுக்கணும். We must take all the events which take place in our life, it's all are the playful work of the divine. ஆனால் தெய்வீகமும் தார்மீகமும் அங்கே எப்போவுமே பிரத்யக்ஷமாக இருக்கு. அந்த பிரத்யக்ஷமான தர்சனங்கள் மக்களுக்கு கிடைச்சு கொண்டே இருக்கும். That divinity and righteousness will be always there, and those darshan, the devotees can always receive it from that location. ஆராதனைகள் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஆலயத்தோட திருப்பணிகளும் சேர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். All those prayers will continue to take place. Also, the work in connection with the temple, that also will take place. ஆலயம் அமைக்க வேண்டிய இடமும் நிறைய இருக்குது. ஆராதனைகள் நடத்த வேண்டிய இடமும் நிறைய இருக்குது. There are plenty of location. We need to create new temples. Also, the plenty of location. We need to conduct prayers. அதுதான் சுவாமி ஆராதனைகள் நடத்த வேண்டிய இடங்களெல்லாம் உருவாக்குனதுக்கு பிறகுதான் இருந்த இடத்தை ஆலயமாக்குறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறார். Initially, what our beloved Sadhguru do, go to a particular location, identify that is the suitable one, then started the prayers there. Subsequently, only the structures come there. அப்போ அந்த இடத்தையும் ஒரு பிரம்மாண்டமான திருத்தலமாக்கி நம்ம உயர்த்தி காணுவோம். Let's restore that place and a sacred location and witness that in the future. அதான் ஸ்தலம், காலம், வைபவங்கள் எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். மாற்றங்களோடு நம்ம இணங்கிக் கொண்டே இருக்கணும். Location, time and events, they constantly change. We also must accommodate those changes. நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறோம் என்று நம்ம யாரும் முடிவெடுக்கக்கூடாது. We should not never make a resolve that I am going to be fixated to only one place. எங்கே இருக்கிறோமோ அந்த அவஸ்தையோடு நம்ம ஒத்துழைச்சு இருப்பது தான் வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றம். If you want to progress in your life, wherever you are in that location, you accommodate the circumstances. Then only you can progress.
நம்ம இருக்கிற இடம் என்றது அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய கணக்கில் இருக்கிற இடம். Say, suppose if you are, wherever your location is that is the location is there in your account of your life. இப்போது பாபா லண்டனில் முதல்ல இருந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் வசதி ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இப்போ பாபா இருக்கிற இடம் உங்களுக்கெல்லாம் இருந்து சேவிக்கக்கூடிய வசதி நிறையா இருக்குது. When our beloved Sadguru there, it's a tiny place. But if you look at it now the place is big. You all can come here and take part in pujas and rituals. அந்த இடத்துல நாங்கள் நிறைவாக இருந்தோம், இந்த இடத்துல நிறைவாக. Even in that location, he had a perfect satisfaction. Here also, he had the perfect satisfaction. இனிமேல் இந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துக்கு போய் இருக்க வேண்டியிருக்கோ அந்த இடத்துல நிறைவாக. From here also, wherever he go, in that place also, he will have the perfect satisfaction. எதுவும் பெர்மனெண்ட் இல்லை. Nothing is permanent in this world. அது முதல்ல தெரியும், இந்த இடம் பெர்மனெண்ட் இல்லை. Even this location is not permanent. That we must realize. சொல்ல முடியாது. அடுத்த முறை நீங்கள் வரும்போது வேற அட்ரஸில் தான் சொல்ல. Sometime when you come next time, beloved Sadguru may relocate to a different place. இல்லை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். Everything is subject to constant change. மாற்றங்களோடு நம்ம எப்போவுமே இணங்கி கொண்டே இருந்தால். We must always accommodate the changes. நம்ம கணக்கை யோசிச்சாதான் நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும். The issue will always come when we overthink about it. நம்ம ஒரு ட்ரெயினில் போயின்னு இருக்கிறோமா, ட்ரெயின் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இல்லையா, அதில் நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கிற எல்லாரும் அந்த ட்ரெயின் ஓட்ட தொடங்கிட்டோன்னு அந்த ட்ரெயினோட நிலைமை எப்படி இருக்கும்? Say suppose if you are a passenger in a train and you know that there are many passengers like you in the train, but if all the passengers want to take control of the engine, what will happen? அதை ஓட்டுறதுக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பார். So there has to be one person destined to drive the train. அந்த அவர் ஓட்டுற அந்த ட்ராக்கில் நம்ம போய்கொண்டே இருக்கும். So the engine driver is responsible for the train. Whatever the track he takes the train, we also take the journey. நம்ம அவர்கிட்ட போயிட்டு அந்த ஸ்டேரிங் எடுத்துகிட்டு எனக்கு இந்த ட்ராக்கு பிடிக்காது, இந்த ட்ராக்கு தான் பிடிக்கும்னு சொல்லி கொண்டு இருந்தா. Say suppose if the passengers jump into the cabin and tell the engine driver, I want to take the control, I want to go into a different direction, then it won't happen. அது போய்கொண்டே இருக்கும் அந்த ட்ராக்கில், நம்ம அதில் உட்காந்து போய்கொண்டே இருக்கணும். So ideal thing is we know the train, we know the destination, be as a passenger, enjoy the journey and until your destination comes. நம்ம அதில் ஏற வேண்டிய பெர்மிஷனல் எடுத்து ஏறி உட்காந்து நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் எங்கே இருக்கோ அங்கே வரைக்கும் நம்ம தூங்காமல் ஆக்டிவாக இருந்தால் அந்த இடத்துல நம்ம இறங்கலாம். Say if you want to enjoy that journey, make sure you have the appropriate ticket, get into the train and be seated wherever you are allocated, be alert while on the journey, and when your destination come, get down from the train. இனி அந்த இடத்துல நம்ம தூங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, ட்ரெயின் போய்கொண்டே இருக்கும். Suppose if you fall asleep, you missed your departure point and the train will continue the journey. அப்புறம் எங்கே போயிட்டு நம்ம இறங்குறோமோ அங்கேருந்து திரும்பி வர வேண்டியது. Then what we have to do, then wherever you get down, you need to find a different mode of transport to come to your destination. பார்த்தீங்களா, அப்போது ட்ரெயினுக்கு நேரம் போகுதா நமக்கு நேரம் போகுதா? So on that scenario, who is wasting the time, whether it's train or you? ட்ரெயினோட நேரத்துக்கு ஓடிக்கொண்டே. Train will continue according to its scheduled timetable. நம்ம அதுக்குள்ளே இருந்து ஓடும்போது நம்மளோட இடத்தை அறிந்து அந்த இடத்தில் இறங்கி நம்மளோட வேலை பண்ணுவதற்கு தயாராக இருக்கணும். So what we need to do, we must, if as a passenger, we must be in the train and adhere to all the announcement when the engine driver announced that one, and at the appropriate location we must get down. ஈஸ்வர இச்சான்னு சொல்கிறோம்ல, எல்லாம் ஈஸ்வர இச்சையாக்கும். Really speaking, the word Ishvara Icha is the divine wish or divine will. அப்போ அந்த ஈஸ்வர இச்சையை நம்ம அறிந்து அந்த பயணத்தில் நம்ம இருந்தால் அது ரொம்ப நிறைவாக இருக்கும். Beloved devotees, the important aspect, we all must understand what is the divine will, and after you understand the divine will, you must be in that one, then everything will be all right in your life. நான் சொன்னேன், உயிரோடு நம்ம இருக்கிறோம்ல, அவ்வளோ போதும். The important aspect, today we are alive. உயிரோடு இருக்கணும்னு நினச்சி உயிரோடு இருக்க முடியாமல் எத்தனை மக்கள் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில். There are a lot of people who wanted to live, but suddenly they departed from this world. Life support mission. Some people, even though they
They sort of barely living with the assistance of life support machines. எத்தனை பேர் இப்போ லைஃப் சப்போர்ட் மிஷினில் இருந்து அந்த உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு போராடிட்டு இருக்கிறோம். Some people were attached to the machine and struggling to breathe each and every second. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், ஆண்டவன்ட்ட நம்ம ஒன்று மட்டும் கேட்டால் போதும், ஸ்தலம் காலம் வைபவங்கள் எல்லாம் மாறி மறையும், ஆனால் உயிரோடு வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு யோகத்தை ஊட்டுங்கள். Only one thing we need to ask the divine: the time, location, and the events, they constantly change. But for us to live, give us the energy. உயிரோடு நம்ம இருந்து காலத்தை நம்பி வாழ்ந்தால் காலமே நமக்கெல்லாம் உருவாக்கி தரும். We must be alive and we must believe in the time, that the time will create everything for us. நேரத்தை நம்புங்கள். So all of you, please believe the time. காலம் ஒத்துழைக்கும். Then the time will cooperate with us. காரியங்களில் விஜயம் காணலாம். Then you can achieve victory. நமக்கு அநேகம் காரியங்கள் இருக்குல்ல. We have plenty of things to accomplish. அதுக்கு நேரத்தை நம்பணும். For that we must believe the time. காலத்தோட ஒத்துழைப்பு கிடைக்கணும். And we must get the cooperation of that particular period. காரியங்களில் வெற்றி அடையணும். When we must achieve victory on whatever we do. தேவ தர்மம். That is the righteousness. That is the Deva Dharma. அதனால நம்மளெல்லாம் உயிரோடு இருக்கணும். உயிர் தான் ஸ்கந்தன். Therefore, we all must alive that our soul, that is Lord Skanda. சில சுவாமியோடு இருக்கணும், சாமியோடு இருக்கணும். Often you say, be with Swami, be with Swami. சாமியோட நம்ம இருக்கணும்னு ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை, நம்ம சாமியோட தான் இருக்கிறோம், அந்த உணர்வு நமக்கு இருந்தால். You don't need to say explicitly, I want to be with Swami, but what you need to have is, you must have the realization who is within you, that soul, who's that energy, that heat, that is Lord Skanda. அந்த உணர்வு தான் சுவாமியை நமக்கு காட்டி கொடுக்கும். That realization will show you the Swami. சம்டைம் நமக்கு சாமி இருக்கிறாரா, சாமி எங்கே இருக்கிறாருன்னு எண்ணம் வரும்ல. Sometimes our mind wonder whether is it true, whether the Swami is there, where he is located. இதெல்லாம் நடக்கும்போது சாமி எங்கே இருந்தார், எங்கே இப்படி இருந்தாருன்னு யோசிப்பாங்க. Sometimes when the events take place, people question, where is Swami, why he didn't do anything. அப்படி ஒரு எண்ணம் நமக்கு வராமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. If you don't have that sort of a thought process in your mind, that will be really good. சாமியோட தான் நம்ம இருக்கிறோம், சுவாமியால் தான் நம்ம இருக்கிறோம், சுவாமிக்காகவே நம்ம இருக்கிறோன்னு ஒரு முடிவுக்கு நம்ம உள்மனம் வந்து விட்டதுன்னா எங்கே இருந்தாலும் சுவாமி மயம். Say, if your subconscious can believe, I am with Swami, I am here for Swami, I will be with Swami. If we have that realization, or if our subconscious mind can believe that one, wherever we see, we can see the divinity. உயிரோடும் நிறைந்து ஆடுவது சுவாமி, உருவத்தோடும் நிறைந்து ஆடுவது சுவாமி, உலக வாழ்விலும் நம்மளோடு நிறைந்து ஆடுவது சுவாமி. That divine is always there with our soul, with our body, and this worldly life. உள்ளத்தை காணுவதும் சுவாமிமயம், உருவத்தில் வாழுவதும் சுவாமிமயம், உலகத்தில் எதை அடைய வேண்டுதோ அதுவும் சுவாமிமயம். Everything is that form of divinity in the form of our soul, our body, in this worldly life. அந்த ஒரு நிறைவான உணர்வு நமக்கு இருந்தால் எந்த காடும் கோவிலாகும், எந்த கோவிலும் கடவுளை காணக்கூடிய அளவில் நிறைந்து வாழும். If we have that perfect realization that even any jungle we can turn into temple, wherever we see, we can witness the divinity. ஓம் சரவண பவா. நம்புவோம், நம்பிக்கையோட வாழுவோம். Let's believe, let's lead the life with that belief. வாழ்க்கையில் தைரியத்தை கொண்டு அடைய வேண்டியதை வேகத்தோடு அடையுவோம். With the energy in our life, whatever we need to achieve, let's achieve quickly. ஓம் சரவண பவா.